హాయ్ నమస్తే ఆదాబ్ హోప్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ బిందాస్. సో గైస్ మస్తు రోజుల తర్వాత వీడియో చేస్తున్నా. అంటే లాక్డౌన్ కదా, ఇప్పుడు నైట్ కర్ఫ్యూ అంతా స్టార్ట్ అయిన కరోనా పాండమిక్ ఉంది, చాలా సిచ్యువేషను. ఇంట్లో కూడా కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కదా, వ్లాగ్ చేసుడు కష్టమవుతుంది. అన్నీ రెగ్యులర్ వ్లాగ్స్లా జిమ్ వ్లాగ్స్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయినా. ఇప్పుడు మీరు చూడబోయే వీడియోలా నేను హోమ్ జిమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తున్నాను. అంటే హోమ్ జిమ్ ఎట్లా వర్కౌట్ చేయాలి, కరెక్ట్ డైట్ ఎట్లా తీసుకోవాలి, ఎట్లా సెటప్ చేసుకోవాలి, వర్కౌట్స్ అదంతా ప్లానింగ్ ఎట్లనో అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ హోమ్ జిమ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఏమేమి తీసుకున్నానో నేను చూపెడతాను ఇప్పుడు. చలో పోదామా. సో ఓకే గాయస్, ఇప్పుడే టెర్రస్ మీదకి వచ్చాను. అంటే నాది జిమ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అంతా నేను టెర్రస్ మీదనే సెట్ చేసుకున్నాను, క్లైమేట్ అంతా మంచిగా ఉంటుందని చెప్పి. ఓకే, ఇక నా ఎక్విప్మెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూపిస్తాను. గైస్, స్కిప్పింగ్ అందరు తెలిసిందే. ఇది రెసిస్టెన్స్ బ్యాండ్, అవన్నీ రెసిస్టెన్స్ బ్యాండే. ఇది ఒకటి ఒలింపిక్ రాడ్, డెడ్ లిఫ్ట్కి మెయిన్ యూజ్ చేస్తారు. ప్లస్ ఇది స్ట్రైట్ రాడ్, ఇది 5K డంబుల్స్ అంతే కదా. నాకు వెయిట్ ప్లేట్స్ అన్నీ కలిపి ఒక 130-140 kgs వరకు ఉన్నాయి. ఇంకా ఇది బ్యాటిల్ రోప్, టైర్స్, మ్యాటింగ్, డెడ్ లిఫ్ట్ అంతా వర్కౌట్ ఎక్కువ చేసేటప్పుడు అంతా కూర్చుంటాం అక్కడనే. స్విస్ బాల్, ఇంకా ఇది బెంచ్ ప్రెస్. దీనిలో 3 వేరియేషన్స్: ఇంక్లైన్ చేయొచ్చు, ఫ్లాట్ చేయొచ్చు, డిక్లైన్ బెంచ్ కూడా చేయొచ్చు. ఇంకా దీనికి ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది, ఇలా లెగ్ లిఫ్ట్ లోయర్ వర్కౌట్ కూడా ఉంది. నేను ఇది కొంచెం టైట్ చేశాను, ఇది చేసిన ఇది లూజ్ చేశాక చూపిస్తాను అందరికి. ఎట్లా వర్కౌట్ చేసేటప్పుడు చూపెడతాను. ఇప్పుడే అది నాకు స్క్రూ డ్రైవర్ ఇంట్లో మర్చిపోవచ్చాను, చూపెడతాయి తొందరలో. సో ఓకే గైస్, ఇంకా మనం వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు నేను చేసేది ఫ్లాట్ బెంచ్ తోటి చెస్ట్ వర్కౌట్.
మ్యాక్సిమం తక్కువ వెయిట్స్ తోటి బాడీ ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ చేయాలి, అంటే రెప్స్ ఎక్కువ కొట్టి స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ చేస్తే మనంతా మన వెయిట్ వాడకపోయినా స్ట్రెయిన్ చేయాలి బాడీని, అప్పుడే కరెక్ట్ మీకు పెయిన్ అనేది తెలుస్తుంది. పెయిన్ నార్మల్ పెయిన్ నో గెయిన్ అంటారు, దీనికి తెలుసు కదా. ఇలా వర్కౌట్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఇది కొట్టేటప్పుడు మెయిన్ బ్యాక్ అయితే బ్యాక్కి బెంచ్కి మధ్యలో బ్యాక్ అంటే ఇప్పుడు ఏమన్నా చెప్పాలి, ఈపు అంటారు కదా, ఈపుకి బెంచ్కి మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ చెస్ట్ అప్ చేసి ఇట్లా పెట్టాలి. మినిమం సేమ్ వెయిట్స్ అయినా లేదంటే మీరు వెయిట్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటానో ఓన్లీ 4 సెట్స్ మినిమం కొట్టండి, లేదంటే 3 సెట్స్ కొడితే ఈక్వల్ రెప్స్ కావాలి. 15 లేదంటే 15 లాస్ట్ సెట్ మనం ఇంకా పెంచండి. ఇప్పుడు మనం చెస్ట్ వర్కౌట్లోనే ఇంక్లైన్ చెస్ట్ అని చెప్పి ఉంటుంది, ఇంక్లైన్ చెస్ట్ వర్కౌట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు బెంచ్ గైస్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వర్కౌట్ బైసెప్. ఇప్పుడు బైసెప్ వర్కౌట్లు ఎట్లా చేయాలంటే మనం కొడతాం నార్మల్ ఇట్లా కాదు, ఫస్ట్ హాఫ్ ఓన్లీ ఇక్కడ కరెక్ట్ ఎల్ షేప్ వరకు, ఫస్ట్ కరెక్ట్ ఇట్లా ఎల్ షేప్ వరకు ఈ హాఫ్ 10 కొట్టాలి. ఇప్పుడు 10 నేమ్ మళ్ళీ ఈ హాఫ్ ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా పైకి, ఇది ఒక 10. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫుల్ బైసెప్. ఇలా గైస్ నాన్ స్టాప్ 30 రావాలి, రెండు ఇటు సైడ్ 10 లాగా, హాఫ్ ఈ కింద నుంచి హాఫ్ 10, పైనుంచి హాఫ్ 10, మళ్ళీ ఫుల్ 10, మొత్తం 30 రావాలి. లెఫ్ట్ రైట్ కలిపి 30 రావాలి. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు బైసెప్లోనే ఇంకో వేరియేషన్. స్ట్రైట్ రాడ్ తీసుకోండి, కరెక్ట్ స్లోగా ఫోర్హెడ్ వరకు ఇట్లా ఒక 3 సెట్స్ 15 రెపిటేషన్స్ చేయండి. బాల్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ప్లస్ మెల్ల బాల్ అనేది స్ట్రెయిన్ కూడా అవుతుంది. ఓకే,
నెక్స్ట్ వర్కౌట్ ట్రైసెప్. ఇప్పుడు ట్రైసెప్ ఎట్లా అంటే సింగిల్ డంబల్ షేప్ చూపిస్తున్నాం. డంబల్ స్ట్రైట్ ఇట్లానే కరెక్ట్ మీకు ఇక్కడ ట్రైసెప్ దగ్గర ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది. ఇది కూడా సేమ్ 3 sets 15 reps each hand. Okay, ఓకే గైస్, ఇది ట్రైసెప్లో ఇంకో వేరియేషన్. ఇది డబల్ హ్యాండ్ అంటే ఇప్పుడు 2 హ్యాండ్ల సింగిల్ హ్యాండ్ డంబల్, డబల్ హ్యాండ్ డంబల్. ఇప్పుడు ఇది ఇంకా డైమండ్ పుషప్స్ కాంబినేషన్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ లాగా కొట్టాలి. స్లోగా డౌన్ అప్ డౌన్. ఈ డబల్ హ్యాండ్ డంబుల్ కూడా 3 sets 15 repetitions. ఇప్పుడు డబల్ హ్యాండ్ డంబుల్ ఇంకా డైమండ్ పుషప్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ కొట్టాలి. సో ఓకే గైస్, దట్స్ ఆల్ ఫర్ ది టుడేస్ వీడియో. ఇక నేను ట్రై చేస్తాను మ్యాక్స్ డైలీ బ్లాగ్స్ అప్లోడ్ చేయనీకే. చూద్దాం, ఇక డైలీ బ్లాగ్స్ వర్కౌట్ బ్లాగ్స్ అప్లోడ్ చేస్తాను. దాని తర్వాత ఏమన్నా మోటో బ్లాగింగ్ ఛాన్స్, ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్ ఏమన్నా చేంజెస్ అనిపించి లాక్డౌన్ లేకపోతే మోటో బ్లాగ్ కూడా చేస్తాను. సో ఈ వీడియోకి ఇంతే. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. ఓకే గైస్.